Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Wabarakatuh. How are you today? Good morning. I'm fine. I'm fine. Okay, please, Mas Fauzi, can you help me to lead to pray? Okay, my friends, let's pray together. Finish. Okay, thank you very much. Is there any one of you absent today? Banyak sih. Oh, banyak ya? Kemana Yes. saja ya mereka ya? I don't know. Hope you always stay safe and stay healthy. Okay, the lesson or material that has been discussed last week, Mbak Indah. We studied about cause and effect, sir. Okay, my student, I think all of you heard that my village get flood. Banjir ya, last week. By the way, do you know why, Mbak Nadia? Maybe sir, because it's rain season. Oh, that's right. The flood is caused by heavy rain all night long in my village. Yeah. Related to my question just now, we will study about passive voice. Okay, before studying in detail, I want to let you know the objective learning that must be reached by you all. Kalian harus mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, language feature atau tata bahasa dari passive voice. Kalian juga harus mampu untuk membuat dialog tentang passive voice. Passive voice, apa passive voice itu? Kalimat pasif. Kalimat pasif. Okay, that's right. Kalimat pasif. Can you see the picture? Yes, sir. Okay, this picture is about. Message status. Alright, message status ya. Your message has been sent. Artinya pesan kamu sudah dikirim. And are closed in order to prevent the spread of the COVID-19 or coronavirus. Mohon maaf, kami tutup. Kami itu siapa? Ya tokonya. Tokonya ditutup karena untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi kalimat pasif itu dapat digunakan untuk kegiatan kita sehari-hari, misalnya seperti gambar tersebut. Do you understand? Understand sir? Okay, thank you. The next is definition atau definisi. Selfie, can you read? Iya, Pak. Passive voice is a type of sense of clause in which the subject receives an action of the verb. Okay, the next is function. Maybe Mbak Anis help me to read the first sentence. The passive voice is used when we want to oppose the action, the verb, and the object of a sentence with a subject. This means that the subject is at less important than the action is done or what the subject is. Oke, thank you Mbak ya. Jadi intinya kalimat pasif itu digunakan ketika kita ingin menekankan tindakan atau kata kerja dan objek kalimat daripada subjek. Artinya, subjek itu tidak sepenting tindakan itu sendiri atau kita tidak tahu siapa atau subjeknya. Misalnya begini, kelas itu tertutup atau ditutup. Jadi kita nggak harus menulis siapa yang menutup pintunya. Do you understand? Understand sir? Okay. Understand, yes. Okay, the next is about differences of active and passive sentence. Jadi kalimat pasif itu pasti ada aktifnya. Di sini akan saya jelaskan perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Anis membaca novel, itu aktif. Kemudian novel itu dibaca oleh Anis, itu kalimat pasif. The next is structure atau strukturnya. Strukturnya subject plus be plus verb 3. Kemudian di situ ada by plus object. Plus object di situ dikurung sehingga sifatnya optional. Oke. Example in sentence, contoh dalam kalimat. Yang pertama aktif. My mother buys vegetables in the market. Itu aktifnya. Ibu membeli sayuran di pasar. Pasifnya vegetable are bought by my mother. Yang awalnya vegetables itu fungsinya sebagai objek, itu dipindah di depan menjadi subjek. Dan mother boleh ditulis di belakang. Jadi rumusnya subjek plus be plus verb 3. Be di situ to be maksudnya. And then ada beberapa contoh perubahan simple tense. Dengan melihat contoh-contoh itu nanti insya Allah kalian bisa memahaminya.
The next is example in dialogue. The first dialogue, can you tell me that where passive sentence? My money is borrowed by my sister, sir. Okay, that's right. Cirinya kalimat pasif itu ada by-nya. Jadi uangku dipinjam oleh saudara perempuanku. Okay, yesterday I shared a video about a dialogue of passive voice. By the way, is there any one of you can explain for us? Mbak Nadia, sudahkah kamu menonton video yang kemarin saya share? Sudah, Pak. Okay, please tell me, what is the topic and passive voice sentence? This dialogue is about the sister forget the wallet. Untuk kalimat pasifnya, my wallet was stolen. It was put in my bag. Okay, that's right. Jadi itu ya, di topiknya tentang seseorang yang lupa menaruh dompetnya. Kemudian kalimat pasifnya betul sekali. The next, Alif, please help me to share your work. Ya, Pak. Ya, Pak, selain yang disebutkan Mbak Nadia. The locker was locked. Yeah, and then? The locker was locked. My wallet wasn't stolen. Okay, the next dialogue. The second dialogue is about ada sebuah bank yang dirampok, Pak. Kalimat pasifnya, the bank ABC Bank was robbed. And yesterday, I also share a link related to the example of passive voice. Dan kemarin juga saya minta kalian untuk menentukan topik dari dialog tersebut. Lalu kalian analisis struktur, fungsi sosial, dan unsur kebahasaannya. Kemudian setelah itu kalian share grup WA ya nanti ya. Kira sudah mengerjakan kan kemarin? Pak. Sudah, Pak. Oke, teman yang lain menanggapi ya. Any question about our material today? Oke, Pak, saya mau tanya. Ya. Dari passive voice tadi itu kurang begitu jelas karena setelah saya lihat di bahan ajar itu kan ada beberapa simple tense dan rumusnya itu berbeda. Kira-kira bagaimana ya kita dapat menghafalkan rumus supaya lebih gampang menghafalkannya, terutama to be yang digunakan. Oke, begini ya. Memang di setiap simple tense itu berbeda rumusnya. Jadi kalian harus memahami dulu kata kerjanya. Apakah dia miliknya verb 1, verb 2, verb 3. Dan untuk menentukan to be-nya, kalian harus bisa melihat kata kerja yang digunakan. Kalau misalkan verbnya 1, berarti itu simple present tense. Otomatis to be yang digunakan pasti juga miliknya simple present tense. Di antaranya am, is, dan are. Jadi intinya harus memahami simple tense apa dalam kalimat aktifnya. Do you understand, Mbak Selvi? Yes, sir, I understand. Thank you. Okay. The next maybe any of the others? I am sir. Oh ya, Mbak Nadia, please. Untuk mencari kalimat pasif, itu cirinya apakah dia kalimat by atau ada kalimat lain untuk merujuk ke kalimat pasif. Okay, thank you. That's good. Jadi secara umum ciri kalimat pasif itu ada by-nya. Namun dilihat dulu, belum by itu ada verb ketiganya atau enggak. Kalau ada verb ketiganya, pasti itu termasuk kalimat pasif. Paham? Yes, sir. It's time to ask for making a conclusion about the lesson today. Mbak Anis, can you make a conclusion, please? Conclusion is that today we study about passive voice. Passive voice is a type of sentence or clause in which the subject repeats the action of the verb. Jadi intinya passive voice itu adalah jenis kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan atau kata kerja. Okay guys, after learning the material, is there any benefit you got? Mbak Indah, maybe? After learning the material, we know definition, structure, social function, and language feature of passive voice. Betul sekali, jadi kita dapat memahami passive voice dan penggunaannya dalam kalimat. Okay, my student, I will give you assignment that must be done by you all at home. And you can open LKPD, lembar kerja kalian, di Google Classroom ya. And it can be submitted before the next meeting. Yes, sir. Sebelum saya tutup, saya ingatkan untuk kalian untuk mempelajari lagi tentang passive voice. Dan kita akan adakan ulangan harian untuk minggu depan. Okay. Before we end the meeting today, please Mas Alif to lead to pray. Okay, my friend. Let's pray together. Finish. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.